Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm in front of the seaside. Nope, I'm in my home. And this is just a kind of a wallpaper sticker. So today, different from 한쌈 한국어, I'm gonna try to capture my real life and compare the 한쌈 한국어. Oh, but if you miss 한쌈 한국어 and if you don't know what the 한쌈 한국어 is, then go check for my other videos. There are so many good natural Korean expressions, but this video, I thought some of you guys may wonder what the real Korean life is. So that's the purpose for taking this video. And this is my real life. So today I'm gonna introduce my coffee machine first. This is the coffee machine that I use every day. So from here I can control the ice water and just normal water. It's called 정수. It's not cold, but just like general temperature water. And 냉수 is a cold water. And then I don't have any ice machine here, but some 정수기 has ice function as well. And then I can control the hot temperature also. From here, if I put this, they say 70 degree, 80 degree, 40 degree, 50 degree, something like that. And this, if I put this one, it's like 100 degree temperature. So that means it's very hot water. So I just use this for when I eat. Okay, they say it just cancelled because I didn't push the button. Anyway, I use this button for drinking hot coffee or tea or when I make 컵라면. So this time I'm gonna drink an iced coffee. So I put this is 정수, normal water. Yeah, this is 냉수, cold water. So I put my water here. So when I complete this water, I go here. And oh my god, I didn't turn on the machine. Everything is ready. So yes, this means espresso multiple 곱하기 1 means it's just one shot. And downside is 2 shots, and this one comes with water, but I already prepared water, so I just usually use this espresso shot. So I push this button and play. Now you can see how it comes from. When it goes out, the smells are really nice. Let's wait for this. Now the coffee comes out. Great. Now I'm on my table with my coffee. I'm gonna tell this one first. This video means taking video of my real life. I'm gonna say in 가끔씩은 한국말로 하고 and sometimes I also can speak English. So I'm gonna mix with 2 languages and then I put subtitle in here, okay? First subject of this, my real vlog. I was thinking as my channel name, I want to share with you guys some delivery application in Korea. So I'm gonna share how I order using this application. Let's choose what we're gonna order. 오늘 제가 뭐를 먹을지 우리 같이 한번 골라봅시다. 배민, I think it's almost the first application, delivery application in Korea, and it is so well developed. And then other one is kind of like 따라왔다 after this 배달의 민족. So 배달의 민족 is kind of a 원조격, means original. The first one is 분식. I think everybody of you guys know what a tteokbokki is. Tteokbokki, I think is definitely Korean food. I'm craving for tteokbokki as well. While I'm ordering this, I'm gonna say in Korean only. 제가 원래 말하는 속도로 좀 말을 해볼게요. 이게 조금 제가 빠르게 내려가고 있는데 일단 첫 번째 이렇게 카테고리가 나눠져 있어요. 첫 번째는 분식, 그 다음에 뭐 카페 디저트, 그 다음 Chinese, 중식, 패스트푸드, 돈가스 회라고 나왔는데 돈가스는 고기를 튀긴 거예요. 그 다음에 회는 low fish를 말하고 한식, 이거 완전 Korean food. 여기 닭발이 맨 처음에 나와 있는데요. 이 닭발이 잘 보시면 알겠지만 정말 말 그대로 the chicken fit이거든요. 이거를 굉장히 한국의 많은 소녀들이 좋아합니다. 여자들, 저의 나이대. 근데 I'm Korean, but I don't eat spicy food. I can't handle it. And also 닭발, I don't like it. 닭발 제가 잘 못 먹어요. 제가 오늘 뭐가 끌리냐 하면은 찜탕, 이거는 완전 이제 국물 있는 음식이죠. 김치찌개 and some 찜닭. 찜닭도 완전 한국 음식인 것 같아요. 비빔밥, 이건 다 아시죠? 비빔밥. 그리고 감자탕도 yes, 갈비탕 이런 거 있는데 조금 먹기 부담스럽고 피자, yes, and the last one is not last one. 양식도 있고요. 양식 is Western food, so it can contain like pasta, pizza, 돈가스 also here. Yeah, 뭐 그런 거 있고, and then 도시락 is picnic box. 도시락은 이제 한 어떤 그릇에 여러 가지 메뉴가 있어서 담긴 것들을 말해요. 그런 것들 도시락 있는데 얘도 별로 안 땡깁니다. Asian. The first one is kind of shabu-shabu, if you know. And the second, since 이 집은 약간 I think it's Thai food인 것 같아요. Thai food.
Yes. 오, 마라 나이트. 마라탕 괜찮은데요? 마라탕. Do you know 마라탕? or 마라샹궈? Oh my god. 갑자기 딱 보니까 끌리는데요? 근데 마라탕 이게 요즘 if you enjoy 먹방 in Korea, like many famous 먹방 YouTuber, they also capture 마라탕 and 마라샹궈, something like that. And in Korea, so many MG generation, even elementary school, they enjoy 마라탕. Especially for girls. I don't know why, but yeah, we enjoyed it. And I also like it. 마라샹궈 and 마라탕, I think it's not Korean food. It's from China. And I've never tried the real 마라탕 or 마라샹궈 in China. But I heard in China, it's like more 얼얼하다? Yeah, 네, 조금 더 얼얼하다고 하더라고요, 한국 거보다. And Korean is kind of 한국인의 입맛에 맞춰진 그런 마라탕이어서 저는 좋아합니다. Anyway, 나나 방콕도 유명한데 this one is famous for Thai food. But today I'm kind of craving for 마라탕. So let's try the 마라탕. There's two type of food, 마라탕 and 마라샹궈. 마라탕 is with soup, so it's kind of a soup style, and 마라샹궈 is kind of a fried style. And then today, let's order for 마라샹궈. And this is the 오리지널격 그런 어플이어가지고 이게 제가 배민으로 보여드렸는데요. 저는 보통 뭐를 사용하냐면 이거 말고 because you know 배달 팁이 있어요. There's a delivery fee, a little bit expensive in here. So what I choose is this one, 쿠팡 이츠. 쿠팡은 정말 한국에서 뭐라고 할까? 없어서는 안 될, 굉장히 로켓 배송으로 유명한 어떤 온라인 마켓인데요. 근데 여기가 좋은 게 제가 쿠팡의 와우 멤버라는 회원이기 때문에 배달비가 무료입니다. 여기서. 그래서 저는 보통 이 쿠팡이츠를 많이 이용을 하고 있습니다. 쿠팡이츠에서 한번 시켜볼게요. 아, 그리고 하나 더. 여기 땡겨요라는 어플이 있는데 이거는 방금 맨 처음에 보셨던 그 화면이 광주 광역시라고 되어 있어서 이거는 제가 지금 사는 지역이 광주. Currently I live in 광주. It's not Seoul. It's kind of a downside of Korea. So it's kind of this local delivery service application. So it cannot use in Seoul, but I can only use in here. So it's kind of a local service. So sometimes there's a benefit because they gave some coupons to me, but I don't really use this much. So yeah, anyway, let's order from 쿠팡 이츠. 오케이, 여기서 시켜볼게요. 일단 제가 마라탕을 먹고 싶잖아요. 그럼 여기 검색에 마라탕 이렇게 칩니다. 마라탕. And then I compare the star. There's a 4.7 star, 5 star, 4.9 star, 4.7 star, 4.9 star 이렇게 돼 있는데 추천순으로 나와 있기 때문에 일단 첫 번째가 추천이 제일 많고 가깝습니다. 여기 리뷰들을 이렇게 볼 수가 있어요. 사람들이 어떻게 먹었는지 이런 거 볼 수가 있고. 오케이, 이거 보니까 더 지금 군침이 나고 있습니다. 저는 오늘 마라탕 말고 마라샹궈를 먹고 싶어요. 국물이 없는 버전을 먹고 싶은데 이거를 마라탕이랑 마라샹궈를 주문할 때 팁은 제가 직접 만들 수가 있고 한번 그냥 해볼게요. 이거를 보여드릴 겸 최소 주문 그리고 매운맛 선택. 네, 여기 The first level is little spicy. Second level is someone who knows what the spicy is. The third level is the mania. Fourth level, do you know what's written here? 욕 나오게 매운맛. Yeah, I don't know how to translate it in English, but when I eat this food, I say bad word because it's too spicy. Oh, and this is the basic level. It's not spicy at all. It's written white soup, and I put the level on 마라맛 선택. 마라맛 is 얼얼한? 그 뭐가 있어요. 동그란 그게 있는데 그게 좀 얼얼하게 맛을 내주는 게 있거든요. 근데 그거를 이제 0단계부터 지금 4단계까지 0단계, 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 이렇게 컨트롤할 수가 있고 And then we always have review event here. 리뷰 이벤트는 이거를 I got the food and I take a picture for this food and then I also have to put the 5-star on. That's why they have so many 5-star. 여기에 고기 선택, the meat. 그 다음에 야채, veggie. 그 다음에 두부, tofu and mushroom. 그리고 여기는 완자인데 완자, fishbowl, I can say. 그리고 뭐 기타 토핑, 뭐 소세지, 햄, 그 다음에 떡, 그 다음에 마지막 누드. 저는 셀프로 하기 좀 귀찮기 때문에 그냥 마라샹궈를 주문을 하려고요. 근데 여기 춘리 마라탕 괜찮은 것 같은데 하나만 더 볼게요. 재료가 신선해서 너무 맛있다. 최고다. 배달이 진짜 빨랐다. 양이 많아서 3번 나눠 먹었다. This is JMT means 존맛탱. When we express very delicious, 이 존나 actually is a little bit a bad word. Yes. Anyway, when we overreact for the taste of the food, we say JMT, 존맛탱. 더 지금 고민이 되는데요? Why is it so dark here? Did I take so long time? 이제는 결정을 해야 할 때. 저는 소림마라로 가보겠습니다. 소림마라. 둘 다 리뷰 이벤트도 있고, 둘 다 맛있어 보이고. Oh my god, I have to put the light on it. Anyway, I choose my restaurant that I order. It takes
Oh my god. Yeah, quite some time. 일단 여기서 제가 아까 마라샹궈를 먹는다고 했잖아요. 마라샹궈를 선택하고 여기서 1인분 혼자 먹을 거니까. 여기는 매운맛이랑 얼얼한 맛, it's called 마유. 3단계가 매운맛이고 2단계는 보통 맛에서 얼얼한 맛. 근데 제가 매운맛을 못 먹거든요. 보통 맛을 할게요. 보통 맛과 얼얼한 맛을 하겠습니다. 매운맛을 잘 못 먹기 때문에. 그 다음에 리뷰 이벤트에서는 분모자를 할지 중국 당면을 할지. 근데 중국 당면을 그래도 하겠습니다. 그 다음에 소스는 추가 선택인데 땅콩 소스는 원래 주는 것 같아요. 네, 일단은 안 시켜볼게요. 그리고 고기는 소고기로 추가를 했고 나머지는 그대로 먹겠습니다. And then I put 배달 카트에 담기 버튼을 눌러요. 그러면 네, 이쪽에 저희 카트가 보이는데 여기서 there's a two option here. 무료 배달이랑 한집 배달이 있는데 honestly there's no difference. 차이가 별로 없기 때문에 저는 무료 배달로 시키겠습니다. Everything is convenient here, so I already connected my credit card here. So if I push the just button, everything is finished. 여기 많은 요청 사항이 있는데 the first one I'm gonna take indirect. 그 다음에 두 번째는 문 앞에 놔주세요 하고 초인종이 있음. 이거는 그냥 문 앞에 음식을 놓고 초인종을 누르고 그냥 가달라. 직접 받지 않겠다라는 말입니다. In Korea, in an old day, there's no selection like this. Just like always push the bell button and then the person take the food direct. But now there's so many like privacy problem and for convenient for people. 세 번째는 이제 문 앞에 놔주고 초인종도 누르지 말아달라는 건데 그러면 어차피 이 핸드폰에서 알림이 오기 때문에 음식이 왔다는 건 알 수가 있어서 초인종을 안 누르고 그 다음에 도착하면 전화해주세요, 문자해주세요. 그 다음에 또 다른 리퀘스트가 있으면 직접 입력하기인데 저는 문 앞에 놔주세요랑 초인종을 눌러주세요. 초인종을 누르지 않는 걸로 어차피 핸드폰으로 볼 테니까 이렇게 해서 결제하기를 누르면 조금 기다리면 네, 이렇게 바로 결제가 됩니다. 이 매장에서 주문을 확인하고 있습니다 라는 게 나오고 이제 확인됐으면 뭐 조리 중입니다. 네, 방금처럼 이렇게 나오면 여기 예정 시간이 떠요. 지금 31분이라고 뜨는데 31분 정도 뒤에 음식이 도착한다 라는 얘기 거의 정확합니다. 한번 볼게요. Yeah, so I forgot to capture it, but yeah, 현재 시간 1시 16분이었고 네, 아까 예상했던 시간이랑 정확히 똑같이 도착을 했습니다. 일단 네, 음식을 가져올게요. Let's open it together. They always put the receipt here so that I can check whether the menu is right. It's written like this. So the menu that I order and the total price and some ingredients information in downside. Oh, they don't put 땅콩 소스 in here. I thought it's following. 같이 주는 건 줄 알았는데 땅콩 소스는 추가를 해야 되는 거였군요. But anyway, it's fine. It's fine. Like little handwriting here. And if I opened it, woohoo. I ordered for one portion, so I think it's a very right size for one portion. Yeah, looks so delicious. So usually I enjoy 마라샹궈 with beer because it's perfect match. But today it's still daytime, and also I have something to do after lunch, so I'm gonna just eat with the coffee that I made in the morning. So this is 단무지. Yes, 노란 단무지. Yeah, I will bring my coffee. Okay, so I'm gonna show what's the ingredients inside. Okay, whew, I'm excited. Oh my god, but the 땅콩 sauce is, I'm so 아쉽다 for 땅콩 sauce. I feel so sorry for that. But yeah, what to do? I miss it. Anyway, the key point is you should order 땅콩 sauce together. So this is the basic 나물. It's called 숙주. Perfect, perfect. I put not spicy, but 얼얼함. And this tastes is exactly like that. The spicy, it does a little bit because 얼얼함 also contains a little spicy. But this much, I can handle that. And 얼얼함, I can feel from my tongue. And this is 청경채. I always put this 청경채, yeah, because I like this texture. 식감. And this one is mushroom. Yeah, everything looks same, right? But the taste is so nice. And the texture is so variety. 이거는 되게 물컹한 그런 느낌? 그래서 뭔가 내 입 안에서 어떤 소리가 들려요. 오독하는 그런 소리. 그리고 절대 빠질 수 없는 것. 근데 여기는 면이 두 종류를 넣었네요. There's two type of noodle. The first one is... Oh my god, I forgot to take a picture. Because I have to put on the review on it. Before I forget, where's my phone? Okay. I should take the photo. Okay, then I will put review later. There's two type, but I'm sorry for this. 좀 풀었어요.
면이 지금 보니까 면이 세 종류가 있는데 면이 조금 아쉽게도 불었습니다. 불은 게 무슨 상태냐면 지금 여기 보면은 면이 세 종류가 있는데 이게 옥수수면이고 이게 중국 당면이고 그 다음에 여기 이렇게 작은 이런 면이 있잖아요. 이게 그냥 당면이거든요. 얇은 당면. 저는 이 중국 당면을 제일 좋아합니다. 그리고 이렇게 조금 면이 뭔가 이렇게 떡진 거? 이런 걸 불었다라고 합니다. 제가 음식을 놓고 조금 이따 먹었어요. 아까 오자마자 먹지 않았어요. 그래서 조금 불었습니다. 근데 이 중국 당면은 탱탱하기 때문에 좀 불어도 괜찮은데 얘는 바로 먹어야 좀 맛있는 옥수수면입니다. 중국 당면, I put this 중국 당면 in everywhere. When I eat 떡볶이, I put it. Eat 마라탕, 마라샹궈, always put it. And even 찜닭 looks like this. And this is so huge, so I have to cut a middle. 엄청 중독성이 있고 이게 되게 젤리 같아요. 쫄깃쫄깃해요. 젤리 같은 텍스처? 쫄깃쫄깃하다. 엄청 쫄깃쫄깃해요. 그리고 먹다가 뭔가 이 소스가 조금 물릴 때 I can say it's kind of boring for this taste. 그때 아까 이렇게 받은 단무지를 같이 먹습니다. 단무지. This side dish always comes with many of the Korean food, especially for 떡볶이. 분식 같은 거 먹을 때 항상 따라오는데 이 어떤 상큼한 맛, 이 진하고 뭔가 이 무가 담은 그 상큼한 맛이 입을 되게 프레쉬하게 해줍니다. 그래서 다시 먹을 수 있게끔 더 많이 음식을 먹으려면 저 단무지가 필요하다. 그리고 this one is also one type of how can I do that? mushroom. 이것은 모기버섯인데 이거 원래 하얀색이랑 검정색이 있거든요. 둘 다 왔어요. 하얀색이랑 검정색 맞습니다. 근데 하얀색이 저는 더 좋아요. 뭔가 더 야들야들한 느낌. 엄청 부드럽습니다. 오독오독? 식감 오독오독해요. 아까 뭉친 이 면. 이거는 조금 불어가지고 말랐습니다. 면이. 하지만 원래 양념이 맛있기 때문에 너무 맛있고요. 그리고 절대 또 빠질 수 없는 메인 아이템이 있는데 이거 건두부입니다. 건두부. This is type of tofu, but you can understand with dried tofu. Nice. And 떡. They also put 떡. This is not just a normal 떡. They put cheese inside. So I can also enjoy cheese while I'm chewing. 중국 당면보다 훨씬 더 부드럽게 쫀득한 느낌. Oh, by the way, this one, can you see that? Yeah, this one is 얼로람 맛. Yeah, I will search for what is called that, but if you want to enjoy 얼로람 max, then maybe they put this one more. So beef. 소스가 바닥 쪽에 더 많이 절여져 있거든요. 그래서 바닥 쪽에 가면 더 진해요, 맛이. This is, what is called it? 푸주, I think. Yeah, I think it's one of the type of tofu. 근데 이것도 위에 있는 건 좀 건조했는데 바닥에 있는 거는 완전 소스가 쫙 스며들어가지고 엄청 촉촉합니다. 진하고. 그래서 먹으면 뭔가 팍 바로 오는 느낌? 너무 맛있어요. 얘는 배추입니다. 알배추, 캐베츠. 그리고 만약에 그냥 하나씩 말고 나는 그냥 모든 걸 다 섞어 먹고 싶다. 그러면 그냥 이렇게 마구잡이로 이렇게 랜덤으로 잡아가지고 한 입에 그냥 넣어요. 그러면은 한 번에 다 즐길 때 먹을 수 있는 그런 풍미가 있거든요. You know, as my channel name, we have a lot of 쌈. There's when we eat pork belly, 삼겹살, we also make 쌈. Beef, we don't usually eat 쌈, just grilled beef only. And then there's also 쌈밥. When you also eat 쭈꾸미 or other fried dish, we also eat 쌈 a lot. The reason is because that when we enjoy fully, 풍미가 완전 살아나고 뭔가 이거가 다 어우러져가지고 더 맛있는 그 느낌 때문에 쌈이 많고 이렇게 크게 먹는 거를 좀 좋아하는 것 같아요. I will enjoy 마라샹궈 watching TV. And next time, let's enjoy more delicious Korean food. I finished my meal. It's a little olor, so my sense of tongue and my voice is a little weird now. But am I okay? Yes. Anyway, I want to know that what you guys order when you are alone and which one is your favorite. Comment down below and let's share our life together. Until next time, I'm gonna bring 한쌈 한국어 or another delicious Korean food
or what else? Yeah, some my daily life. Anything else, if you guys want to see it, I'm gonna film it. Feel free to ask whatever you want. If I can say the answer, I will say everything. I will open everything for you, so don't be afraid. Feel free to be friend with me. I'm your Korean friend. So yeah, until next time, 안녕.